Chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta học bài thứ 19 của chương trình bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Bài thứ 19, đánh giá đan xen, Alternative Assessment, phần 1. Các bạn thân mến, trong các bài học trước, chúng ta đã làm quen với các chủ đề thuộc phần mở rộng kiến thức nền. Đó là các chủ đề quản lý lớp học đông, chiến lược học tập, tư liệu thực và kỹ năng tư duy phê phán và sáng tạo. Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với chủ đề cuối cùng của phần mở rộng kiến thức nền. Đó là chủ đề đánh giá đan xen, Alternative Assessment. Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu về khái niệm đánh giá đan xen và những lý do vì sao phương thức đánh giá này lại được sử dụng ngày một nhiều trong các lớp học ngoại ngữ. Alternative assessment is a way to directly evaluate learners' language skills. A paper pencil test shows knowledge about the language. Alternative assessment shows learners' ability to use the language. There are many reasons for using alternative assessment techniques. With alternative assessment, learners make real use of the target language, in this case English, for an actual purpose. Learners demonstrate the things that they have learned in class. Learners take responsibility for and self-direct some of their own learning. Learners' motivation to learn and use the target language may increase, and alternative assessment provides an opportunity to directly display student progress to others in the school and community and to family members. Như chúng ta đã thấy, đánh giá đan xen là một hình thức đánh giá giúp chúng ta trực tiếp đánh giá được kỹ năng sử dụng ngôn ngữ của người học. Một bài kiểm tra truyền thống trên giấy thường chỉ cho thấy kết quả đạt được của người học về kiến thức ngôn ngữ mà ít có khả năng đánh giá được năng lực thực sự của người học sử dụng các kiến thức ngôn ngữ đó cùng với các yếu tố đi kèm ngôn ngữ paraverbal và bên ngoài ngôn ngữ extraverbal để giao tiếp bằng ngoại ngữ. Có nhiều lý do dẫn đến việc phương thức đánh giá này được ưa chuộng và áp dụng rộng rãi. Với đánh giá đan xen, người học được thực sự sử dụng ngôn ngữ đích để thực hiện mục tiêu giao tiếp của mình. Người học thể hiện được những gì mà họ đã học được trên lớp và mức độ sử dụng các yếu tố đó. Với các tiêu chí được xác định từ trước dựa trên các mục tiêu của lớp học, người dạy và người học đều biết những gì cần làm để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ. Người học có trách nhiệm hơn đối với quá trình học tập và tự định hướng được một phần trong các hoạt động học tập của mình. Hứng thú của người học trong việc sử dụng ngoại ngữ tăng lên. Phương thức đánh giá này mang đến cho người học cơ hội để họ trực tiếp thể hiện sự tiến bộ của mình với bạn bè, thầy cô, với cộng đồng và gia đình. Bây giờ, chúng ta đi sâu vào nội dung trọng tâm của bài học hôm nay. Mời các bạn quan sát đoạn băng sau. Module Focus, Introduction. The focus in Module 10 is on 4 different kinds of alternative assessment. Self-record keeping, peer feedback and assessment, portfolios, and performance assessment. Some other common forms of alternative assessment are observations, conferencing, and dialogue or learning journals. So Kenshi and Midori and Yutaka, if you guys could come up here for just a second. Here you see 2 examples of teachers working with small subsets of students while the rest of the class completes tasks on their own. Can you tell me about this chart? Note that nearly anything that you use for a task in class can also be used as an authentic assessment so long as it's accompanied by appropriate assessment criteria. What do you know about this right here? Trong mô đun này, chúng ta sẽ xem xét các loại hình khác nhau của phương thức đánh giá đan xen. Có 4 loại hình đánh giá đan xen chính, đó là 1. Tự đánh giá, tự ghi nhận. 2. Phản hồi và đánh giá giữa người học. 3. Xây dựng tập hồ sơ học tập. Và 4. Đánh giá hành năng.
Bên cạnh 4 loại hình chính này, một số loại hình khác cũng thường được sử dụng. Đó là các thủ pháp quan sát, hội thảo, phỏng vấn, viết nhật ký học tập, viết các bài viết khác, vân vân. Trong module, các bạn thấy giáo viên làm việc với các nhóm nhỏ. Trong khi đó thì các học sinh còn lại trong lớp tự hoàn thành các nhiệm vụ của mình. Giáo viên cũng có thể làm việc với từng học sinh. Ví dụ, giáo viên hỏi một học sinh về sơ đồ và viết câu trả lời của cô vào trong vở ghi nhận sự tiến bộ của học sinh. Chúng ta cũng cần lưu ý rằng hầu hết những gì chúng ta sử dụng trong một nhiệm vụ ở trong lớp học đều có thể sử dụng để đánh giá. Trên thực tế, việc sử dụng các nhiệm vụ cho đánh giá là một cách trực tiếp kiểm tra xem người học đã học được cách hoàn thành một nhiệm vụ chưa. Bây giờ, chúng ta đi vào xem xét 2 loại hình đánh giá đan xen đầu tiên. Đó là hình thức yêu cầu người học theo dõi, ghi nhận công việc của chính họ và hình thức yêu cầu người học xem và chỉnh sửa công việc của nhau. Trong khi xem băng, các bạn lưu ý quan sát các chi tiết sau đây. Các thông tin về công việc của bản thân mà người học lưu giữ và các công cụ giúp họ lưu giữ thông tin đó. Một ví dụ về tiêu chí bài tập, hướng dẫn bài tập, cách thức tổ chức lớp học, các loại hình tư liệu, các loại kỹ năng người học sử dụng hay tổ chức hoạt động, và các hành vi của cô giáo, của học sinh cũng như tương tác giữa họ. Bây giờ, mời các bạn xem băng. Number 1. Viewing points. Self-record keeping. Video segment number 1. One form of alternative assessment is to have students keep track of their own work. For example, students can track progress on charts similar to these. Students mark the chart when they have finished their work and turned in an assignment. Guidelines for student work can also be posted on the wall. Such guidelines set clear expectations for assignments and for the tracking process. Number 2. Viewing points. Peer feedback and assessment. Learners can also correct each other's work. They can read each other's writing assignments and listen to each other's oral assignments. They can give feedback on content, on work that is in process, and on the end product. A more proficient student can help correct the work of a student with less proficiency. Older students can help correct the work of younger students. Video segment number 2. For peer feedback to be effective, the teacher must give clear guidelines to the students. They must know exactly what they are looking for and how to give feedback on it. Look for the teacher's instructions and expectations, the types of materials students are using, the atmosphere in the classroom, and the ways in which students work together. Also ask yourself, what is the job or role of the teacher in this activity, and what is each student's job? Right now, I'd like you guys, thank you, to tell your partner. So, Michelle, can you move up here with Maria? No, keep your pencils down. Raquel, put your pencil down right now. You're just telling the story to your partner. Next. Siguiente. A large canoe. They rented a large, well, first they rented a little house. Write that one down, little house. If you're ready, They Excel, you guys rented can write it. a little house in large canoe. Good. Sunny one. Espera. Go ahead, Janita. Sunny. What? Wait, no, don't just say sunny. Give me a sentence. Oh. Yes. The day. Oh, the day is sunny. Uh-huh. A. So what did they do? Because the day was sunny. What did they do? Oh, the right. Right. Yeah, we're in a car. No, the boat. What's the boat called? Canoe. Because I don't know the what. Canoe. Oh, canoe. Okay, they went for a ride in a Right. canoe. Okay, now try it again. Otra vez, Raquel. Todo. Tú sola, sí. Todo. So you're just gonna listen. You need to listen to her. Okay, and help her. Okay. One family. You guys ready to write?
When camping. Yeah. Not of character life. Yeah. In of weekend. Yep. A little house. A large canoe. Yep. One day. Sunny. Yeah. A canoe. Right. Coat. Phone $1 million in coin. Summary. In this class, the teacher gave clear instructions for grouping, for the work she expected them to do together, and the amount of time they would have for it. The teacher's job was to set parameters, to act as timekeeper, and to serve as a resource expert when needed. She circulated quietly around the room as students worked. Each student's job was to stay on task with his or her partner, to work quietly and courteously, and to ask for help from the teacher or from other students nearby as needed. Như vậy, trong hai phương thức đánh giá đan xen là phương thức tự ghi nhận và phương thức phản hồi đánh giá lẫn nhau. Vai trò của giáo viên là hết sức quan trọng. Việc tự đánh giá hay đánh giá lẫn nhau của học sinh không phải là tự phát, muốn làm gì thì làm, mà phải theo sự chỉ dẫn của giáo viên. Chúng ta có thể tóm tắt công việc của giáo viên và học sinh như sau. Công việc của giáo viên: thiết lập các thông số, xác định và kiểm soát lượng thời gian, cung cấp nguồn tư liệu, quan sát tổng thể lớp học và di chuyển hợp lý. Công việc của học sinh: duy trì nhiệm vụ với đối tác của mình, làm việc trật tự và nhã nhặn, yêu cầu giáo viên hay bạn ngồi gần nhất giúp đỡ. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét loại hình đánh giá đan xen thứ 3. Đó là đánh giá dựa trên việc xây dựng tệp hồ sơ học tập, portfolio. Mời các bạn quan sát đoạn băng sau. Number 3 viewing points, portfolios. A portfolio is a collection of student work. Portfolios can be an effective way for students to bring some or all of their work together in one place. The students themselves are responsible for putting items in their portfolios. With portfolios, students, teachers, and parents can see student work and progress. Portfolios can be used for classes of any size, age, or language level. Video segment number 3. Portfolios can stay in simple bins or boxes, or, as in this high school classroom, students can use large notebooks or binders to keep all their work in one place. The binders can stay in the classroom, or students can take them home. Students know to have their binders with them at the beginning of every class. Most of the students' written work stays in the binders. By the end of the term, the binders are complete portfolio collections of the students' work for that period of time. Their homework is to take their binders and review their vocabulary. And on occasion, if there's not time to write the story in class, the homework is to write the story. And that's the nice thing about setting up the binder is that it becomes sort of this one awesome reference because they can go back into their vocabulary section, look for a word, and then plug it into the story. Summary. With portfolios, students can see their own progress. Teachers can use them to give formative feedback and assign summative grades. And parents and school officials can access them to see evidence of students' progress. For portfolios to be effective, it is important that students know the criteria or guidelines for creating and maintaining a good portfolio. Như chúng ta đã thấy, tệp hồ sơ học tập là tập hợp các công việc của người học, là nơi người học lựa chọn một số hoặc là tất cả các công việc mà họ đã làm để lưu giữ. Với những hướng dẫn và tiêu chí của người dạy, người học tự phải có trách nhiệm đưa các mục đó vào hồ sơ của mình. Hồ sơ có thể được lưu giữ trong các hộp đơn giản hoặc sử dụng các quyển sổ, các tập biệt dời. Các hồ sơ học tập này có thể để tại lớp hoặc là mang về nhà. Tuy nhiên thì người học phải biết là họ phải buộc có hồ sơ này mỗi khi giờ học bắt đầu.
Hầu hết các bài viết, các sản phẩm của quá trình học tập đều sẽ nằm trong hồ sơ này. Với các lớp học có học sinh nhỏ tuổi, các em có thể lưu giữ các bức vẽ, các sơ đồ, bài chính tả, bài viết ngắn. Còn đối với người học lớn tuổi hơn, họ có thể lưu giữ các bài kiểm tra, các hoạt động đọc hiểu, các bản nháp, các bài viết và cả những suy ngẫm của họ về việc học ở trong hồ sơ. Người học và giáo viên thường cùng nhau quyết định xem nên lưu giữ những gì ở trong tệp hồ sơ học tập để làm cơ sở đánh giá cuối cùng. Họ cũng là những người cùng nhau xem xét các tiêu chí đánh giá là gì. Và cuối kỳ, đó chính là bộ sưu tập công việc của người học trong suốt học kỳ đó. Hình thức này có thể áp dụng cho mọi lứa tuổi và mọi trình độ người học. Tệp hồ sơ học tập có nhiều giá trị khác nhau. Đối với người học, họ tự thấy được sự tiến bộ của mình và những gì cần hoàn thiện. Đối với người dạy, họ có thể sử dụng hồ sơ đó để đưa phản hồi thường xuyên và điểm đánh giá tổng kết. Còn đối với phụ huynh và quản lý nhà trường, thì đó chính là bằng chứng về kết quả, về sự tiến bộ trong học tập của học sinh. Bây giờ, chúng ta tiếp tục theo dõi phương thức đánh giá đan xen thứ tư. Đó là phương thức đánh giá hành năng, performance assessment. Đánh giá hành năng là việc đánh giá theo những tiêu chí nhất định, việc thực hiện cụ thể một nhiệm vụ mà người học được giao. Ở đây chủ yếu là việc sử dụng các kỹ năng ngoại ngữ. Khi người học thực hiện nhiệm vụ, trình bày hay thể hiện một kỹ năng nào đó, giáo viên và các học sinh khác sẽ theo dõi và đánh giá. Họ sẽ đưa ra các thông tin phản hồi mang tính chất xây dựng về những điểm mạnh và những chỗ cần phải chỉnh sửa để hoàn thiện thêm. Các tiêu chí đánh giá, phần việc đó đã được xác định rõ ràng từ trước, thể hiện mục đích cần đạt được. Và thông thường, giáo viên là người quyết định các tiêu chí đó. Tuy nhiên, giáo viên cũng có thể thảo luận cùng người học về việc xác định các tiêu chí này. Các mục đích và tiêu chí được xác định phụ thuộc vào loại hình, nội dung hoạt động và vào mục đích chung của lớp nữa. Bây giờ mời các bạn xem đoạn băng sau. Trong khi xem băng, các bạn lưu ý quan sát các tiêu chí nào đã được sử dụng và trả lời một số câu hỏi sau đây. Vai trò của giáo viên trong công đoạn này là gì? Những người thể hiện có những trách nhiệm gì? Những người học với tư cách là khán giả có trách nhiệm gì? Number 4, viewing points, performance assessment. Video segment number 4. With performance assessment, the teacher assigns the task, often one that involves the use of multiple language skills. At the same time, the teacher gives the criteria for a good performance. When students perform, the teacher and other students evaluate and then afterwards give constructive feedback on strengths and on areas that need improvement. As you watch the following two performances, decide what criteria you and/or your students might use to evaluate the work. Also ask yourself, what is the job or the role of the teacher in this activity? What responsibilities do the performers have? And what responsibilities do students in the audience have? Excellent. Step forward for science, a new era for medical science, Okay. improving healthcare, saving millions of dollars for employers and insurance, identifying an individual's lifetime risk of dangerous diseases. I have a question about number 3. Yes. What do you think? Point number 3, saving millions of dollars for employers and insurance, was a step forward for science or backward for civil rights? Backward. Okay, can you explain why? Well, he has it in the wrong column, so you can help him explain why. Why should it be on the other side? It was given as an example for what? Because applicants may be rejected from India. Excellent. Yes. Excellent. Because applicants may be rejected. This point belongs
To backward for civil rights. Okay, go on, Beth. As a step backward for civil rights, a new frontier for potential discrimination, discrimination against employees in hiring and promotion, unequal opportunity for jobs, genetic information can be used against people, and denying one's right to compensation in work incidents. Excellent. Excellent, okay. Dear daughters, I'm grown up now. I'm more than 8 years old of age. So, I decided to take no further part in this government of this country. I'm going to divide my kingdom among you, according to love for me. Dear father, I love you more than words could tell. You are dearer to me than the light of my own eyes, dearer than life itself. Such talk is easy to pretend where there is no real love, but the king was delighted to hear it. So he gave Gonril 1/3 of his kingdom. Sweet lady, I don't understand why you had lost the love of your father. Your goodness worth more than a kingdom. Say goodbye to your sisters and your father. Shall go with me and be my queen and rule over a fairer kingdom. Summary. The first example showed an advanced level class with representative members from a group, giving academic oral reports on their findings. The second was an intermediate level class performing an act from an abridged version of Shakespeare's play, King Lear. Teacher and student roles, along with evaluation criteria, will differ depending on the task, student's age, language level, and so on. However, some criteria for evaluation might include how well the students prepared for the task or performance, feedback on specific language skills, for example, pronunciation, fluency, writing of the notes or script, and so on. How well the performers delivered the report or play in terms of clarity, loudness, speed, eye contact, body language, and opening and closing statements. Như chúng ta đã quan sát, trong phần thể hiện đầu tiên, người học trình bày kết quả làm việc của nhóm về một chủ đề đã cho. Còn trong phần thể hiện thứ hai là một bài đọc và trình diễn nhóm về vô lia. Bây giờ chúng ta hãy quan sát đoạn băng tổng kết lại những điểm chính của phương thức đánh giá hành năng. Summary. The first example showed an advanced level class with representative members from a group, giving academic oral reports on their findings. The second was an intermediate level class performing an act from an abridged version of Shakespeare's play, King Lear. Teacher and student roles, along with evaluation criteria, will differ depending on the task, student's age, language level, and so on. However, some criteria for evaluation might include how well the students prepared for the task or performance, feedback on specific language skills, for example, pronunciation, fluency, writing of the notes or script, and so on. How well the performers delivered the report or play in terms of clarity, loudness, speed, eye contact, body language, and opening and closing statements. See the manual for sample checklists, scales, and scoring guides for performance assessment. Như vậy, chúng ta thấy vai trò của giáo viên, người học là khán giả và các tiêu chí đánh giá sẽ khác nhau, phụ thuộc vào những nhiệm vụ cụ thể, độ tuổi của người học, trình độ ngôn ngữ, v.v. Những tiêu chí đánh giá chính có thể bao gồm người học chuẩn bị cho nhiệm vụ và hoạt động ở mức nào, việc thể hiện các kỹ năng ngôn ngữ ra sao, đánh giá ở các khía cạnh khác nhau như thế nào, ví dụ như phát âm rõ ràng, đủ mạch lạc, tốc độ giao tiếp, ngôn ngữ cử chỉ ánh mắt, những câu mở đầu, kết thúc, v.v. Bây giờ mời các bạn quan sát đoạn băng sau về trọng tâm của bài và bắt đầu có thể suy nghĩ về lớp học của mình. Module Focus, Summary. The focus of Module 10 has been on 4 kinds of alternative assessment: self-record keeping, peer feedback and assessment, portfolios, and performance assessment. It takes practice to learn to do alternative assessment effectively,
However, success can lead to more actual student use of the target language, more motivated students taking more responsibility for their own learning, and the ability to show others direct evidence of student progress. Như vậy, trọng tâm của bài học hôm nay là về 4 loại hình đánh giá đan xen, bao gồm các phương thức sau đây. Tự đánh giá, tự ghi nhận, phản hồi và đánh giá giữa người học, xây dựng tệp hồ sơ học tập và đánh giá hành năng. Người học cần luyện tập để học cách thực hiện đánh giá đan xen hiệu quả nhất. Thành công trong hoạt động này dẫn đến việc người học sẽ sử dụng nhiều hơn ngôn ngữ đích. Người học có động lực, có trách nhiệm hơn với việc học của bản thân mình. Đồng thời, tạo bằng chứng cụ thể cho người khác đánh giá sự tiến bộ trong quá trình học của mình. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Để chuẩn bị cho bài học tiếp theo, các bạn hãy tiếp tục suy nghĩ về các khái niệm liên quan đến phương thức đánh giá đan xen trong một lớp học ngoại ngữ. Bài học lần sau, chúng ta sẽ thực hành các khái niệm này trong các lớp học cụ thể. Thân ái chào các bạn. Goodbye.